Herald TV News Bulletin with me, Shalene. Farmers at the Belpar now face the consequences of the pump house which was constructed by the Water Resource Department some time ago. The rise in the water levels of the Belpar River at Kutwal has caused flooding, thus damaging the crops and the plantations at large. Fearing exactly these consequences, the farmers had previously strongly opposed the construction of the pump house project, fearing damage of their crops. Now their nightmare has become a reality. The rise in water levels of the Belpar River at Kudwal has caused flooding. Due to the excessive flooding, the crops and plantations are damaged. The farmers state that the rise in water level is due to the pump house project constructed by the Water Resource Department. आज पळयत आमी कित्येक म्हयने जेन्ना स्टार्ट केले तेंच्यांनी थंयच्यान आमी हेंच्या फाटल्यान लागले की हे उदक जे हांगाच्यान पावसांत भरतले ते फाल्यां सकाळीं आमच्या घरांनी भरतले, हे आमच्या कुळाघरांनी वयतले आणि जो पंप हाऊस बांदता तो अख्खो पाणयात वयतलो म्हणून सांगला. जे तेंच्यांनी प्रोविजन केल्ले ते चुकीचे आहा अशें आमी तांकां सांगून दाखोवन दिल्ले. तरी आसा तेंच्यांनी हो फुकट हो आमचो जनतेचो पयसो वेस्ट करतात हे तांकां आमी सांगता, अरे आमचो पयसो वेस्ट जातलो, तुम्ही हे पंप हाऊस बांधतात, तुझे बंधारे बांधतात, ते लोकांचो सुद्धा विचार करात, लोकांच्या घरांनी वचूंक जायना पाणी हेचोय विचार करात. तो पंप हाऊस बांधलो फाल्यां सकाळी जाल्यार तो जळोवंक जायना, जळ्ळे जाल्यार परत ते कोट्यावधी रुपयाचे तुम्ही उलाढाल करतल्यात, कोट्यावधी रुपये आमचे जनतेचे वेस्ट करतल्यात तुम्ही. हे सांगून आमी तांकां थकले. आयज कितें खातीर विरोध करतले ते आयज चित्र हे सगळें स्पश्ट जाता की ग्रामस्थांनी ह्या प्रकल्पाक विरोध कित्या खातीर केल्लो. फायल जेन्ना आमी पळयल्ली त्या फायलीन एक टॅक्निकल क्लियरन्स आहली की ही जागा वेवस्थीत आसा पंप हाऊस बांदच्या खातीर, पूण ही स्टडी तेंच्यांनी करूंक नासलेली तेन्ना. तो टॅक्निकल क्लियरन्सान जो टॅक्निकल ऑथॉरिटी आहा तेणे जो रिपोर्ट दिला तो कितपत योग्य आसा का अयोग्य आसा हे आयच्या सगळे चित्रा वयल्यान कळटा की हे सगळे आसा पळय घाई गडबडीन केल्लेले आसा. फाटलो फुडलो विचार न करता, लोकांचो विचार न करता. आयज थोडोच पावस पडलो पूण कितके उदक हांगा भरले ते बघा. आणि हो पंप हाऊस बांदल्या खातीरचे पाणी सरळ वयतले ते डायवर्ट जावन वेगवेगळ्या दिशेन वचूंक लागले. लोकांच्या शेतांनी भितर सरले, कुळाघरांत गेले. जो बंधारो हयसर आहलो त्या बंधाऱ्याक कांयच करूंक ना हेंच्यांनी, ती झाडां हय शिराकली आणि त्याच्या खातीर हे पाणी सगळं स्प्रेड जाता, लोकांची उत्पन्न आसा ह्या सगळा नासधूस जाता. हेका पूर्ण जबाबदार WRD आणि तेचो जो टॅक्निकल कोण तरी ऑथॉरिटी आसतली ताका जबाबदार धरचो आणि हेजेर सरकारानूय कारवाई करची अशें सांगून आमी आतां कंटाळ येयल्लो आसा सगळ्या ग्रामस्थांक. तरी आसून सरकाराच्या ह्या नदरेन हाडूंक सोदता की हो प्रकल्प जालो, जर असोच पावस फुडें वाडत गेलो जाल्यार हेजे जे आतां स्वरूप आसा हे स्वरूप एकाद्रे वेळाचेर रौद्र रूप जावं शकता, पाणी वयर येवं शकता, दोशी भागांत जे कनेक्टिविटी आसा दोनूय गांवच्यो ते बंद जावं शकता. अशा परिस्थितीन ही अशी उद्भव जावं शकता. हेच्या खातीर WRDनूय ही हांगा येवन इन्स्पेक्शन करचें, आपण खंय चूक केला ती मान्य करची आणि ग्रामस्थांक हेच्या फुडें सेफ्टी मेजर आहा ते करून दिवचे. किंबहुना अशी परिस्थिती परतून जर जाली जाल्यार तांकां त्रास जावंक जायना, त्यांच्या उत्पन्नाक त्रास जावंक जायना, त्यांच्या शेतीक त्रास जावंक जायना, त्यांची कुळाघरांक त्रास जावंक जायना. अशें कितें तरी तेंच्यांनी तरतूद करची. इतकीच हांव WRD आणि WRD मिनिस्टर आणि CMाक इतकीच हांव विनवणी करूं शकता. Ashmita Polji for Herald TV. The grief-stricken relatives on Sunday performed the last rites of a 14-month-old toddler who was killed by her mother at Chikali. The last rites were performed at the Sada cemetery where the child was buried in the presence of a heartbroken father, Nilesh Gone. Vasco PI Kapil Nayak said the cause of death was due to comprehension of the mouth and nostrils. The viscera have been preserved for further investigation. Nayak informed that Nimisha is undergoing treatment at the GMC, Bambalim, and has refused to speak. The grief-stricken relatives on Sunday performed the last rites of the 14-month-old killed by her mother. The last rites were performed at the Sada cemetery where the child was buried in the presence of her heartbroken father. Vasco Police Inspector Kapil Naik said the cause of the death was due to comprehension of the mouth and nostrils. Earlier, Nilesh arrived from Germany and proceeded to the hospital morgue at Margao to catch the last glimpse of his daughter's body before the autopsy.
The police will now speak to Nilesh to ascertain the reason why his wife committed the crime and whether she was suffering from any mental illness. चिखलेक सद्याक म्हणल्यार आमी केस रजिस्टर केल्या 302 ऑन द मदर ऑफ द विक्टीम मायनर ऑफ 14 months चायल्ड आनी आमची इन्वेस्टिगेशन चालू आसा. इन्वेस्टिगेशन म्हणल्यार अजून पर्यंत आमची पोस्टमार्टम जाना, तातूंत कॉज ऑफ डेथ दिल्या की कॉम्प्रेशन टू नॉस्ट्रील एंड माउथ, सो ताका लागून ताची डेथ जाल्ली आसा. आनीक सद्याक इन्वेस्टिगेशन म्हळ्यार कितें आसा, ताजो बापूय आसा तो कालच पाविल्लो आसा आनी ही इज नॉट इन अ पोजिशन टू गीव स्टेटमेंट, इज इन ट्रॉमा बिकॉज ऑफ दीस शॉक. आनी ताजी जी एक्यूज पळय आहा ताजी आवय ती सद्याक हॉस्पिटलाक एडमीट आहा, सो वी कांट फुल्ली इंट्रोगेट हर एंड शी इज ऑल्सो नॉट डिस्क्लोजींग बिकॉज मे बी better reason best known to her. So once she is discharged, we will be able to interrogate her properly. आणि आता काय हजबंड आसा तोय मातसो हातून आसा, तोय मातसो तातूंतल्यान भायर येतकीर आमी सारकेंच कितें तें इंट्रोगेट करपाक स्टार्ट करतले. इन द मीन टायम वी वील रिकॉर्ड द स्टेटमेंट ऑफ द विटनेसीस who have witnessed the incident of that suicide and also the relative. सर तुमची टीम बी गेल्ली बांबोळी हाका ते बायलेक इंटरोगेट बी करपाक इनिशियली जेन्ना तिथे So I had sent my officer, radio officer, to see the position of the said lady. So as per her, at presently she is not in a position to give her statement. सर ते भुरग्याचे बी फायनल रायट्स बी जाले ऑलरेडी. काल सांजची जाल्ले ताचे. Kiran Borkar for Herald TV. As the Panchayat election approaches, the State Election Commission has not notified the vulnerable, critical and sensitive wards across the 186 Panchayats in Goa. The wards are identified from the security point of view. The Panchayat elections has been scheduled on 10th August. The Panchayat election has been scheduled on August 10th. The counting will take place on August 12th. In North Goa, the State Election Commission has declared 3 vulnerable, 12 critical and 12 sensitive wards. In South Goa, the State Election Commission has declared no vulnerable wards, 16 critical and 2 sensitive wards. Bureau Report, Herald TV. Do a large number of road accidents in Goa result from a lack of road culture? What are the solutions that can reduce road accidents in Goa? Should we visualize our journey when we start on the road? Is there a need for awareness and education about traffic and road culture right from the school level? Watch the entire debate, Goa's Deadly Roads, Time to Blame Ourselves on Point Counterpoint on Herald TV and YouTube. Start off on the road, visualize the route and your destination. Develop a road culture. Educate students to observe traffic rules and develop a road culture. We are able to have this F1 kind of mentality and visualize the road, visualize the turns and the curves ahead. Perhaps we would be able to have better inputs into how we drive. We would slow down, we would not be so accelerator happy. Right. So perhaps this discipline is what ultimately could save Goa and reduce the fatalities in terms of road traffic regulation. When I look at these accidents and particularly the fatal accidents, I look at from the 3 angles. First is the law angle. Right. Then Mojes Bob is there, will be speaking more on the law part of it. Yes. Then second thing is infrastructure. And third and most important is which our Gurnath Bab always focus upon is the road culture. Right. We do not have road culture in Goa. We are not aware of our responsibilities, our duties, our duties particularly as commuters, as passengers, as drivers on the road. So I think we need to develop this road culture. In fact, we have tried it. I was the member of Board of Studies in Konkani subject, Goa Board of Studies. And I was on the editorial board when we prepared 9th standard book. And we have intentionally, prepared, asked some of our friends to write a play particularly on our traffic responsibilities, traffic duties. So we thought that this message should go to the youngsters, particularly those who are studying in schools. Right. Bureau Report, Herald TV. A body of an unidentified male was found in the Mandwe River near Divja Circle in Pato at Panjim on Monday morning. Fire officials received a call at 10:44 a.m. who rushed the site and removed the body. Police arrived at the site and recovered a SIM card and some cash. Further investigation is on.
A body of an unidentified male was found in the Mandavi River near Divja Circle in Patwa on Monday. Fire officials received a call at 10:44 a.m. They rushed to the site and retrieved the body. Police arrived at the site and recovered a SIM card and some cash. Further investigation is on. Devendra Kankar for Herald TV. Pastors' Day was celebrated at St. Anthony's Church, Vagator, as in the rest of Goa. It is celebrated on the feast of St. John Mary Vianney, who struggled with his priestly studies. Today he stands out a role model for priests. Children offered cards to Father Marcelino de Souza, parish priest, on the occasion of Pastors' Day. Pastors' Day was celebrated at St. Anthony's Church, Vagator, as in the rest of Goa. The duties and daily life of a priest are very demanding. The priest is entrusted with the pastoral care of parishioners. In spite of his busy schedule, the priest finds time to listen, care and pray for his people, encouraging and teaching them the way to heaven. A priest nourishes their soul with the word of God and with sacraments. Inacio Norona for Herald TV. Kunkoli Union defeated San Jose de Aria 3-2 to cruise into the semi-final, the 23rd All-Goa Our Lady of Mace's 8-a-side inter-village football tournament organized by Silly Sports Club at Chinchidi Church grounds. Kunkoli Union will now meet the Navlim Villagers Union in the semi-finals. Platini Andrade of Aryan made no mistake to score from a pass by Desley Silva to take the lead. Kunkoli Union found the equalizer through a free kick by Denville Fernandez in the 16th minute. Kunkoli took the lead in the 28th minute through Dalen Carvalho's grounder, which beat the rival keeper. At halftime, Kunkoli led San Jose de Ariel by a margin of 2-1. On change of end, San Jose de Ariel pressed hard for an equalizer and found one through Jolison Cardozo, making it 2-2 for Ariel. Pressing hard, Clifton Fernandez scored through Brijesh Shalke's pass in the 63rd minute, making it 3-2 for Kunkoli. San Jose de Ariel pressed hard to level terms for both teams. Inacio Norona for Herald TV. Price hike, unemployment have become a major concern among the people. Common man is in tears with regards to the price rise. Today in our special series of Street Voices, Team Herald TV met Goans in the state to know what they feel about the inflation and price rise. Watch this special series of Street Voices today. नमस्कार. आम्ही पळयता की केंद्र सरकार आणि गोवा गव्हर्नमेंटान सर्वसामान्य जनतेचेर महागाईचे कळस दाटलेलो आहा. महागाई लादलेली आसा आणि तेका सर्वस्वी कारण आहा ते सेंट्रल गव्हर्नमेंट आणि गोवा गव्हर्नमेंट हेंच्यांनी जे आयज सर्वसामान्य लोकांचेर अन्याय केल्लो आसा. आम्ही पळयता की गेल्या आता 20-25 दिसांनी चवथ येवपाची आसा आणि चवथ हो व्हडलो सण आसा हिंदूंचो आणि ह्या सणात भरपूर म्हणजे उलाढाल करता लोक, भरपूर खरेदी करता, कपडे जावं येता, कडधान्य येता आणि मोठ्या प्रमाणात उत्सव हो साजरो करता. पण ह्या उत्सवाक सुद्धा
महागाई मोठ्या प्रमाणात वाढल्या कारणान खरेदी करताना लोकांच्या बोल्साक कात्री जाता, कारण लोक जे कमयता पळय त्याच्यापेक्षा 4 ते 5 पटींनी लोकांची खरेदी करपाक पैसे वयता. जो आयज कामाक वयता त्याका पगार सुद्धा जे काही वस्तूंची आसा, जे वस्तू वाडलेले आहा त्यामुळे खरेदी करपाक पगार सुद्धा पावना. आणि त्यामुळे आता आम्ही पळयता की गरीब लोकांक एक वेळचे अन्न सुद्धा खरेदी करून खावपाक कठीण जाता. आणि त्याका कारण सर्वस्वी सरकार आसा, कारण सरकारान आयज सर्वसामान्य जनतेचे कितेंच चिंतलेले ना. सर्वसामान्य जनता जरी तेंचेर महागाई लादली आयोगान ह्या म्हणजे सरकारान, तरी सुद्धा आयज सर्वसामान्य जनतेचे कितेंच चिंतिना. हे मोठे दुर्दैव आसा. आणि ह्याका कारण सेंट्रल गव्हर्नमेंट आणि स्टेट गव्हर्नमेंटान मोठ्या प्रमाणात म्हणजे महागाई वाडल्या ते आसा. कारण आम्ही पळयता सिलिंडर वाडलेले आसा, खावपाचें तेल वाडलेलें आसा, बाकीची कडधान्य वाडलेली आसा, अशे मोठे कपड्यांचो रेट वाडलेलो आसा. अशे सगळ्यो वस्तू ह्यो वाडलेल्यो आसा. आणि ह्या वाडलेल्या वस्तूच्या महागाईन लोक कशे काय खरेदी करतले सर्वसामान्य, हेच मोठे प्रश्नचिन्ह आसा. आयज जर लोकांनी सर्वसामान्य लोकांनी गरीब आपल्या जिवाचे बरे वाईट करून घेतले जाल्यार त्याका कारण सर्वस्वी सरकार आसतलें. सरकारान बेगीनच विचार करून या महागाईचेर कंट्रोल नियंत्रण हाडचें आणि सर्वसामान्यांक दिलासो दिवचो. सरकार सगळ्या एका जीएसटी लायता, सो तो गव्हर्नमेंट सर्वंट आहा त्यांचं पेमेंट वाढाना. आणि जे बाकीचे जे खाणा आहा तेंचे सरकार सगळे जीएसटी लावन सगळे वाडयता म्हारगाय. गरीब लोक आहा तेंच्यांनी कितें करपाचें. सो आता गव्हर्नमेंट सर्वंट आहा, पुलीस आहा, आमचे होमगार्ड आहा, सेक्युरिटी आहा, सो ते पणजेसून वाळपो येता, तेंच्यांनी ट्रॅव्हलाक तेंकां पयशे पावना. सो तेंचो पेमेंट वाडोवचो हे सरकारा कडेन मागणी करता. आता आणि सरकारान एक नवी स्कीम काढल्या, हर घर में तिरंगा म्हणटा. पण लोकांक आसर तर तिरंगा लायतले लोकांक घरा ना, अशें खुबशे जाणांची आहा. पण लायतले खंय ते. सो हांव सरकारा कडेन मागणी करता की हे बेगींतल्या बेगीन जे गरीब लोक आसा अख्खे गोंयांत तेंकां बेगींतल्या बेगीन घराची फॅसिलिटी करून दिवची. Now the parents from Batwadi Korgaon have got together and raised their voice against the merger of government primary school into another school. Parents said that they are against this and said that the merger will hamper their kids' education and also bring in more complications. The merger sounds good to the authorities, but this will affect the future of the kids, they added. नमस्कार. गोवा सरकारच्या शिक्षण खात्याने आणि गोवा सरकारने सध्या सर्व गोव्यातील जे सरकारी प्राथमिक विद्यालय आहे, शाळा आहेत, त्या शाळांना परिपत्रक पाठवून ह्या शाळा जवळच्या शाळेत विलिनीकरण करण्याचा जो निर्णय घेतला, त्या निर्णयाला याबाबत मी बोलणार आहे. आणि हा निर्णय अत्यंत दुर्दैवी आणि घातक आहे असं मी म्हणेन. कारण का ज्या भाऊसाहेब बांदोडकरांनी गोवा मुक्तीनंतर वाड्यावाड्यावर शिक्षणाची गंगा आणली आणि यासाठी लोकांनी आपल्या जमिनी स्वहस्ते दान केल्या कुठल्याही प्रकारचा मोबदला न घेताना, त्या शाळा आज सरकार आणि खास करून मुख्यमंत्री हा जो निर्णय घेत आहे हा अविवेकी असा निर्णय असं मला वाटतं. काही शाळांमध्ये संख्या कमी आहे, मात्र काही शाळात चांगली संख्या असतानासुद्धा याही शाळेंना सरकारने हे शिक्षण खात्याने परिपत्रक पाठवलं आहे आणि या शाळा विलिनीकरण करण्याबाबत पालकांचा कौल विचारला आहे. पालकांचा या शाळा विलिनीकरण करण्यास तीव्र विरोध आहे. आज आम्ही भटवाडी शाळेत आहोत आणि या शाळेत चांगले विद्यार्थ्यांची संख्या सुमारे 30 विद्यार्थी या शाळेत शिकत आहेत आणि गेली अनेक वर्ष ही शाळा लोकांनी, या वाड्यावरच्या लोकांनी सांभाळून ठेवलेली आहे. अनेक विद्यार्थी या शाळेत घडले, अनेक मोठमोठ्या हुद्द्यावर या शाळेतून गेलेले आहेत. आणि असं असताना सरकार हा जो अविवेकी निर्णय घेत आहे, त्या निर्णयाला या भागातील सर्व पालक कडाडून विरोध करत असताना आम्ही या शाळेत घडलो, यासाठी माझाही याला तीव्र विरोध आहे. 2-3 किलोमीटरच्या आवारात येते. सेकंड थिंग, इथे फॅसिलिटीज सगळ्या अवेलेबल आहेत. आम्हाला जर तुम्ही फॅसिलिटी देऊ इच्छिता तर ह्या शाळेमध्येच द्या. जे शिक्षका बी तुम्ही काय इंग्लिश काय शिक्षिका आहेत त्या पण तुम्ही इथं एक्स्ट्रा दिला तरी चालेल. इथे जी तुम्ही आता बालरथ वगैरे काय सांगतायत ते आम्हाला ॲक्च्युली गरज नाही आहे. कारण आम्ही स्वतःहून पेरेंट्स इथे मुलांना पाठवतो, त्यांची काळजी घेतो. आज सरकारने हे प्रत्येक सरकारी शाळेला जे कळवलेले आहे की विलिनीकरण करा म्हणून, ते ही विलिनीकरण पद्धत आम्हाला नको आहे. भाऊसाहेब बांदोडकरांनी स्वतंत्र गोव्यात प्रत्येक खेड्यात, प्रत्येक गावागावात, प्रत्येक वाड्यावाड्यावर ह्या शाळा सुरू केल्या ह्या बहुजन समाजासाठी. आणि आज ही शाळा तशीच आम्ही टिकून ठेवलेली आहे. तर ही शाळा आमची अशीच राहिली पाहिजे. आम्हाला दुसऱ्या शाळेत विलिनीकरण नको आहे.
उलया. आमकां ही सरकारी शाळा आहा पळय ती लागीं पडटा आनी हांव ह्या सरकारी शाळेन शिकोवन येयला. आमची सगळी जाणटी जी आतां आसात जी आमचे बरोबर ती सरकारी शाळेन शिकल्यात. सरकारी शाळेन शिकल्या उपरांत कितें कोण हे व्हडले जाल्यात ते सरकारी शाळेनूच जाल्यात. पूण ती ही शाळा आमकां चेंज करपाची ना. जावं तिनय शाळा तुमी एकच ते करता म्हणटात ते आमकां ना. आमकां कितेंच प्रॉब्लम ना शाळेची. आमची पेरंट्स आहात पळय ती शाळेन आपले पेरंट्स भुरग्यांक आपूण हाडून पावयतात. तांकां खावपाचे मिटींग तेचो सुद्दां प्रॉब्लम ना. वाटेचो आमी कितेंच प्रॉब्लम करूंक ना. सगळी आमची शाळा बऱ्या भशेन चलता. जाल्यार ह्यो गव्हर्मेंटान जो एक रूल हाडला तो आमकां मान्य ना. कित्याक काय म्हणटा आमकां कांयच प्रॉब्लम ना. जाल्यार त्या गव्हर्मेंटाक असो कितें दिसलें की आमची शाळा एकाच ते करपाची. तशें करपाचें ना. तेतून आमच्या भुरग्यांचेर इफेक्ट जातलो. कहलो काय म्हणशी आमची भुरगीं आतां मिसळप जाल्या एकामेकाच्या फ्रेंड सर्कलात जाले. ते बायपास तुमी जर ते सायटीन येयला आनी आमच्या भुरग्यांक जर कोणाक वयताना जर कितें जालें तो रिस्क तुमी गव्हर्मेंट घेतल्यात ना. Issues pertaining to the fishing activity in the state just refuses to die down. The fishing community and leaders have demanded strict action against illegal fishing activities going on in the state and in the deep sea. Leaders demand that the Goa Fisheries Department should do strict patrolling and take action against those involved in illegal activities. The TMC Rajya Sabha MP, Bob Luizin Falero, had raised a question in the Rajya Sabha asking as to what is the state of the catch of fish in Goa. And the reply given by the Minister of State for Fisheries, the Union Minister, is that there is not much drop in the catch, but the figures that he has given for the last 5 years clearly indicates an average drop of 8,000 tons in the fish Goa. 8,000 tons dropped in the last 5 years average is not a small drop for a small state of Goa, where fish is the number 2 staple food along with rice. आमचे शीत कोडी नासतना गोंयकारांचे जायना. When he was further asked whether there is enough patrolling to control the LED fishing that kills the small fish which has just given birth, he said that the Goa government has sanctioned 2 patrol boats. That means there is no patrol boat to patrol these people and to book them. And the local fisheries minister says that no trawler will be left out without a pass. Now how that pass is going to solve the problem of trapping these LED monsters who are trawling, I cannot understand. However, TMC demands that the Goa government sees that strictly no LED is allowed, because the Union Minister himself says that LED is banned, and also see that trawling close to the coast, because this is the spawning period. आमच्या भाशेन आतां तांत्या निश्चित तांत्या घालता थंयचो ट्रॉलिंग करून दिनासतना हे गोंयच्या सरकाराचेर आसतलें तेन्नाच जाल्यार कॅच बरो येतलो, नाजाल्यार फुडें फुडें आमकां बरेंच मारूंक दीस आसतले. That's all we have in today's news bulletin. Thanks for watching Herald TV News. For more news alerts, please follow us on O Heraldo on Facebook and Twitter. Take care and goodbye.